Jagara namwe banamawulire, everyone who is in this country. So korabe, is this real? Never wano nenguleta kali yange. I have all the things. I have all the papers. Nongamba mvemutaka. This thing is tribal and so political. President Museveni kwegayiride with other concerned members. Parliamentarians, you guys come and support us. Come and defend us. You're protecting your jobs the same way we are also protecting ours. This is our job. You people, enteza fe, jemirimo jafe. Jemirimo jafe. Tusomesa abana kuva mu nteza fe. All the responsibilities we have, those are our cows. So where do you want us to go? For sure, like me, at my age, ondabanga I'm hustling, and no yagara kunziza mabega. Katobo yagara nkolechi. Nga bwe nagamba mu first interview, nagenda kukiyeyo naye mbona. I have a lot of responsibilities. Nzarabirira all my sisters and my family. But you're telling me to go where? When I bought, when I sacrificed my money. Nagenda muroni to buy. We do fattening. To go fattening after we sell, then we pay loans. So where do you want us to go? You're telling me to do verification, then verify. Nziteke mu bank. Really, this needs common sense. This needs common sense. I really wonder. Anataraba chino. Government, are you not seeing oranya? Binebintu byakora genda masomero. Really? Omuntu ategera, can you even say that? No gamba Balaalo should move out. So what if we find Northerners in Western? What should we do? We also chase them. This will bring genocide. It will. This must stop. This tribal thing must stop. This is tribal. This is political. Those two things. You people can babulira media. Tebabalimba mbu Balaalo bagenda mu crops z'aba bantu. No. This is a planned thing. This is a planned thing. It's political. Nsaba all politicians muveyo mutu defending. You are protecting your jobs. You're so quiet protecting our jobs. Ngabu nafe but we are here protecting our jobs. Not cows. Naye ente tuzi protecting because zetujema kyokulya. Abana bafe wetusomereza tujja mu school fees. Ngabo mubimanyi all responsibilities tuzijjawo. Buli omu akola business gy'amanyi. I happen to be among the affected northern farmers who are facing this rather unfair, unjust eviction orders. Because one, it's all premised on baseless and fraudulent claims. Because one, you can't tell me that they should evict first and then verify later. Why should we put a cart before the horse? We want to know why they panic, because we can give these people a chance for a due process. The Constitution provides for that. We want first verify, and then if you find out there are people who are non-compliant, then evict them. That is understandable. The other thing we don't understand, how on earth can eviction be based on a tribe? The so-called Balaalo, we don't even accept that label. There is no tribe, no ethnicity called Balaalo. That should be defined, that should be clear. We reject that label. We are not Balaalo. We are not grazing cows for anyone else's. These are our cows. That's the version we know, the Uganda version of Balaalo. So we reject that. One, we want to know, is northern Uganda a country on its own? If that is the case, then we need to know that. That should be defined. If it's the Republic of Northern Uganda, then we know. But if it's Uganda and the Constitution says that any Ugandan deserves to stay anywhere in Uganda, if you rightly bought the land, then we need to know why the eviction and why the panic. So as leaders, we need to find out why is the executive, the legislature and the judiciary quiet when this unjust, unfair eviction is facing a tribe. Because again, this is a slippery slope. Before you know it, Baganda will be asking that whoever is a non-Buganda should be living in Buganda. Before you know it, Busoga will be, this is a slippery slope and it is likely to plunge a country into a genocide. And we don't want that to happen. That's why we are requesting kindly eviction should wait after verification.
give them time. If they are wrongdoers, that happens everywhere, not just in northern Uganda. But it should be handled case by case. We request that there should be enough time, ample time for every process to be due. Because you can't tell me that they should go. Where should they go? Cattle is not like money that you can deposit it on your phone. You can't. So do we have any gazetted land for government where we should be putting these cows as we wait for verification? There is another illusion. You can't tell me that all northerners, or rather that the whole of northern Uganda is customary land. It's not the case. Some people have titles. They have sold and they have bought. That should be debunked. But the tribal populists in the likes of Odonga Oto, Omona, they have just used this as a tribal card to win their way into the offices they want to win. But this should be, actually, I request the government to listen to the rhetoric of these tribal populists and know that this is dangerous. This is not what we are in 2025, for goodness sake. This is not 1425. We should know this and know that we can't live with your kinsmen as your neighbors. That can't be the case. If someone is rightly an owner, then you shouldn't be asking their name because you want to evict them because of their tribe. That isn't something we should condone. It should be condemned in the strongest terms possible. Thank you. Amanya ganze Kabito Abdala mpangalira mu kitundu kino gye batugoba nga bazadde bange bafa ne batundeka ku ttaka ne baganda bange kasaawa zino batugoba tuveeyo tuddewa banaye mutuyambe mutusaasire musobole okuteekawo obwenkanya wakati w'ensonga zino kuba bitusobedde nze kati ku myaka gyange nga ndabirira bato bange kati tugenda kudda watugenda tandikira bannange President Museveni n'ababaka balaba ekikwatako mbasaba mutuyambe tusobole ofuna ensonga eno eddagala so tuyamba tusobole obeerawo mirembe naffe kuba tuli bantu banna Uganda ebyange. Good afternoon to you. President Museveni nkwegayiridde nze ng'omwana omuto yeeyiya kale nkwegayiridde nsobola n'okufukamira bwanfukamire nze nkusaba President w'eggwanga. We are so hurt. We are so hurt. If we can struggle as youth, then you let us down. Northern Uganda yagala to letting us down. Only a few people, Chief Justice Oranya and Otono or something like that, Dongo over or Dongoto. But just after elections. Are they called elections or votes? Whatever. President Museveni, listen to us as well. We are also Ugandans. We are Ugandans as well, President Museveni. Come and secure us. Come and secure properties. We bought lands. We have papers. Call each by each. Ajarabe orabe paper ye. We did what you wanted, President Museveni. To a verification first before even whatever. You guys, I'm even speechless. Dufite ibyangombwa ariko government ntabwo yaduhaye akanya, leta ntabwo yaduhaye akanya kugira ngo yumvirize cyangwa irebe ibyangombwa byacu. Iravuga ngo abantu babanze bagende rero baze gukora verification hanyuma. Kandi abantu amafaranga bafite ubu ngubu izishaza zo tuvugiramo. Urore gukura inka muri Chori kuzizana muri Rufura Meat Packers ni miliyoni 10 za Uganda. Abacholi abali eri twatuyina akobuzibu naye akakundi k'abantu abatano oba 10 kekaletedde eggwanga lino kubanga liri manti abaga kati wenjogerera bogenda ku Meat Packer ente abantu twakyalina bazitunda ente botuka ku Meat Packer bana basajja babucha bakugamba ente za judede tetuna we tuziteeka nenge ekyo kikolebwa lwaki nga abantu bagula amataka abantu bapangisa abantu bakola sengenge president yavayo n'agamba abantu batekeko sengenge ne bamutekako n'agamba batekeko line zinya ne bagenda maso ne bakikola n'agamba basima madamu ne bagasima n'agamba bagule generator bapampinga amazi ebyo byonna ne babikola ezo zonna sente ate ku nkomera byonna n'omwana ogamba ate kati baveeyo ate oluvannyuma n'omwana ogamba ati bamala okuvaayo tujje tukole verification kati question eri nti baveeyo ente baziteekewa ente zitali gamba nti osobola zinyiga n'oziteeka mu nsawo y'essaati n'otambula nazo ente baziteekewa ng'omukulembeze nandibadde nsaba banga bakulembeze bandibadde list baba bagambye ekyo bandisoose ne baverifyinga ne bagamba nti buli muntu aliyo buli family to verifying yajja etya okubeera wano oba ogula ettaka eyakuguza ettaka ayogera ki ekisinga okuluma ti abantu abatuguza amataka babagamba ffe twabaguza ffe ababagoba tebalina buzibu naffe era abamu batulumirirwa era kyenjagala bagamba ku ground
abaganda baffe abakyoli abamu bali kumpi bagenda vayo bekalakasi era mugenda bba mbiraba nga bagamba ati tetukkiriza abantu babadde batujjeeyo mu byenfuna batuveemu tudde emabega. So ndowooza ndaba ffe tulaba lulinga lukwe lwa gavumenti kuddamu kwavooza abantu ffe bwe tukiraba ng'abakulembeze kuba singa terubadde lukwe gavumenti yandivuddeyo n'erambika netegeera ekizibu we kiva n'ekisolovinga nga bwe kiri naye ate kati toyinza kugamba nti osolovinga ekizibu ate ng'okulietinga ekizibu ekisingako. So ffe bwe tulaba era tulina okusalirwa tulina okulimirirwa kungi neera tulaba nti buno bonna buzibu buva mu bukulembeze n'abantu butabuuza ku bantu butajja ku ground. So n'olwekyo tukubira omulanga gavumenti sooka oyimirize okugoba abantu ojje olabe abantu bagendayo batya omuntu yasengayo atya kuba abantu abasinga obungi abaliyo gavumenti yabakkiriza okugenda omuntu yali afuna pamiti ya DVO n'ofuna ebbaluwa wagula ettaka ng'ekakasa wojje ente wawozitwala abantu ebyo byonna ne babikola ne babituukiriza ate kusaba leero gumu abagamba muveeyo ate gwe yabagamba musima amazzi muteekeko layini zinnya mumekeswa ente zammwe teziridde bantu nnimiro ate kati kusaba leero ate ne bano nyininyini abakuzannya game bano ba opposition bajiri batolanya ne group bo mu kusooka bali bagamba nti zirira abantu ennimiro kati kusaba leero bagamba nti ettaka lyabwe likasitomale ate nga bo balina ebyapa kati kitegeeza nti ekigendererwa kyabwe tekiri ku yakubalisiza nnimiro tekiri ne yakasitomale wabula balina ekigendererwa ekikusufu ekiri emabega mu kino ye president kyatanaba kutegeera oba eggwanga yekitamanyi naye ku nkomero ya byonna bijja kimanya ate ffe tulaba nti gye tujja mu maaso lino eggwanga bagenda lizaayo emabega gye lyava abantu bagenda kugenda mu busosoze wakati n'abantu bonna gye bali abantu tugenda gamba omuntu atalina maka atalina jadda kuba tulina bannaffe abalunzi nga bambi ye yali alina akataka kekyankwanzi yiika 5 n'azitunda n'agenda mwakyoli n'agula yiika ze 10 n'akwata amaka ge n'azimbayo akayumba n'ateekayo ennimiro n'ama n'ateekayo n'ente kati bw'omugamba aveeyo aba agendawo kusenga olinga amugamba genda ofe oba genda mukaluma ogwemu kati omuntu ng'oyo agendawa ku ssaawa ya leero bamu ekifaananyi ng'oli mukulembeze omuntu oyo lwaki tomulowooleza lwaki togenda n'osanga ekituufu bandibadde na buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba abantu awo gye badda kuba ente eziriyo si z'abantu nga kinoomu ente za gavumenti kati bw'ogamba nti ziveewo twakitegeeza oyagala eggwanga olize emabega mu economicale ate oyagala n'abantu bennyininyini baavuwale ate kati nga ggwamu agamba nti oleeta social economic development kati awo social economic development ffe ng'abamu tutandika otubuzaabuza so n'olwekyo tusaba pulezidenti w'eggwanga bw'oba wajja kujja eggwanga lino mu bwavu ensonga zino zekkenenye bulungi osolovinge issue by issue okusinga okugendera ku bigambo ebiwulirwa abapolitician olabe ensonga wezitandikira na weziwa weziva na wezikoma kuba abantu bakugamba jangu tuverifying omale otugobe amanya n'eddoboozi nze Yoweri tumwine so nayenze omu ku bakulembeze b'abalunzi mu Northern Region. Abandi bafashe amafaranga barafite make abandi bari yeroni bararagira y'ibimasa bari muri burufatini izisha inka iri ku mitwaro 8 amafaranga ya Uganda economy iri hasi cyane amanya agange nze twine Rwakabi angandi muna Uganda ate yakwatiddwa ku ensonga eno eya eviction mu kigambo kye bakozeseza nti Balaalo actually ffe twegaana ekigambo ekyo era tetwagala kukkiriza kuyitibwa linnya eyo lebo teyina kye defining teyina kye nnyonnyola kuba manyi Oluganda omulaalo ye muntu alunda ente z'omulala ng'alinze mu ssaala tetuli Balaalo tetulina gwe tulundira nte tetukkiriziganya na kigambo ekyo tekirina tribe gye kidefininga mu constitution tewali na tribe n'emu eyitibwa Balaalo tetukkiriza kigambo ekyo naye ng'olese n'ekyo issue enneko eya eviction okugamba nti ogoba abantu nga obagoba lwa tribe yaabwe twagala tumanye Acholi oba Northern Region yonna gwanga eryetongodde tusabe passport nga tugendayo ebimu ku bibuuzo bye twagala executive etuddemu ku budde buno tugenda ku parliament tulina petition gye twawandiise tugenda ku executive Minister of Justice twamu copies twagala tugende ku State House tubawe tufune information eri clear cause toyinza goba tribe tukkiriziganya region zonna zibeeramu n'ensobi wabayo abantu oluusi abayina ente tezigenda mu nnimiro z'abantu naye issue ye handlingibwa case by case toyinza ku evictinga gwanga twagala tumanye lwaki abakulembeze baffe basirise ku nsonga ng'eno toyinza because this is a slippery slope kigenda kubanga kikkirira ddala enkya naffe tujja kuba twebuuza abakyoli ewalala babagobe ewaffe ebweyale bagobe y'abakyoli
si kyekintu kye twagala mu ggwanga. So ebintu bye twagala tumanye, one, Northern Uganda ggwanga yetongodde, twetaaga passport. Because constitution ekwiriza bulungi mu Uganda okubeera abantu bonna kasita either obanga wagulawo oba opangisizaawo mu mateeka. Due process tegendeddeeko, twagala verification first, eviction later. Toyinza kuŋŋamba nti kati musooke mugende, then after tujja kukomawo tuba verifying. Ente teziringa ssente nti ogenda kuziteeka ku ssimu, then as you wait. Si bwe kiri. Tetuyinza kubanga tugendewa. Waliwo ettaka erigazeetedde tugenda okubanga tukyalimu, bye bimu ku bibuuzo bye twagala tumanye. Tetugenda kukkiriza, one, abantu abaliyo abamu balina bye bagenda babagamba. Si Northern Uganda yonna nti ettaka liri customary. No. Agasinga galina titles era abantu batunda era bagula. Ne verification yebeesooka, tetwagala panic eno. Cause one, kino ekintu by the way kiri ne mu economics kigenda kukosa eggwanga lyonna. Toyinza kuŋŋamba ku budde buno nti omuntu omuwadde wiikeemu aggyewo ente. Bagenda zitunda ebaddeko miliyoni 3 eddeko mitwalo 3. Economics yonna eba efudde. Ente endwadde ziri eri ziri mu Northern Uganda, tosoose ku verifyinga na health, ebyo bimu ku bye twaganye, bye twagala tuwulire. Tugenda ku peaceful tumarchinge, tugende ku parliament wa petition yawo, tugenda Minister of Justice, twamu copies ne tugenda mu gundi petition yawo. Bye twagala, tetwagala kwekalakasa naye twagala eggwanga libeere nga ly'abana Uganda bonna. Si tribe, because this will escalate. Enkya tujja kwekanga nga tufunye genocide one. In the English version. Yeah, kibuuzo kirungi nnyo nti bwe twesenkana nga abasinga nga bali obumenyi bw'amateeka bagobebwe ne order kebeere nti tusooke tu verifying. Executive order yasooka yali nungi. Government president ya guiding n'agamba nti basooke ba verifying report from ekyo tekyakolebwa. Ku budde buno the tribal populists bano abeesibye ku by'amawanga nga tebabyegaana. Odonga oto ne banne bakulagira ddala nti kino kyakunoonyamu kalulu. Be bagamba nti nedda mubagobe then banaakomawo bwe tunaabateredde nti baagula mu butuufu. Eyo si y'enkola eyandibadde entuufu. Bwe kinaabanga waliwo abeesenzaayo baveeyo. By the way, kyemulina okumanya nti omuntu yenna bw'abanga yeesenzaayo bwesenza, abamu baatandise dda okuvaayo bwe baba bamanyi nti baakikola mu bukyamu. Naye bwe kibanga omuntu aliyo genuine, ate n'omugoba n'omugamba nti bwe tunaakizuula nti waliyo mu butuufu, oddewa. Kubanga abasinga twashuminga nti balina ewaabwe. Abamu baatunda ebintu byonna ne bagendawa nga yewaabwe. Ku budde buno mpozi ng'ongambye nti terikyali ggwanga lyaffe. Awo tukimanye ekyo nakyo kibeere defined nti kati tulina border ku Karuma tusabe passport. This is unfair to our people because it is something that is so abrupt. First of all, people are given only 5 days to have evacuated the region. These are the people that need money, and given that they are cattle keepers, they don't have solid cash at the end of the day. They are telling them to evict the region within 5 days. Where are they going to get that money? Two, why are they evicting them before doing verification? That is our question. Because these people, some of them have titles, they have bought land. Some of them, they are renting this land. They have paid their money, millions and millions of money. Why is the government so quiet about this? Because people have paid millions of money, and in one morning, Odongoto is waking up and telling people should evacuate the region. How? Where should they go when they have paid millions and millions of money? Why doesn't the government compensate them at the end of the day if they want them to go out of the region? Some people have constructed permanent structures there. They have buildings there. They have invested in the area, and you're telling them to evacuate the region within 5 days. For sure, is that fair? Now they are taking their cows to meat packers. They are selling them because they don't have where to take these cows. And now a cow is at 800 Ugandan shillings. Is that fair for our people? That's not fair. The government of Uganda should come out. The president should speak out, because the first presidential order came before the State of National Address and reading of the budget. But the president did publicly speak about this issue. Yet it is an issue that is hurting our people. People are being hurt. People are spending. People are selling their cows cheaply. The members of parliament are quiet about this. And at the end of the day, they're even discussing issues that are not mattering, or they are not benefiting the country. And this is the issue that is benefiting the country, and they are all of them keeping quiet. That's unfair. This is tribalistic, I may say. Because as I speak, Uganda has 56 tribes, if I'm not mistaken. We should learn how to coexist with others. If we don't coexist with others, how will we survive? If the Basoga said that Baganda should leave the region, if the Baganda said Nyangola should leave the region, how shall we coexist? These are 56 tribes in Uganda. If we don't coexist,
we won't handle the situation. Because you have northerners also in the western region. Should we say that northerners should also leave the region? I don't think. We call upon the Speaker of Parliament. We call upon the Deputy Speaker. We call upon everyone that is responsible. We call upon every member of Parliament to speak about this issue.